여러분, you are welcoming back. You are welcome back to 한국어천재 on TBS EFM. And we're back with one of my favorite segments, which is Word of the Day. So let's take a look at our Korean dictionary today. 오늘의 사전에서 어떤 단어가 나올까요? 그럼 let's have a look. 오늘의 첫 번째 단어는 불구대천입니다. So the first word of today is 불구대천. 여러분, 사극 보는 거 좋아하시나요? 꼭 사극이 아니더라도 액션이 나오는 영화라든지 드라마가 있으면 클리셰처럼 자주 나오는 스토리가 있는데요. 그 중 하나가 바로 아버님의 원수, 용서치 않겠다라고 아들이 복수를 하는 이야기겠죠. 많이 들어보셨죠? 이때 쓰는 말이 바로 불구대천의 원수입니다. Do you enjoy watching historical dramas? And maybe it's not a historical drama in particular. It could also be action movies or TV series where there's a recurring storyline. That's almost like a cliche. So one of these cliche stories is where a son vows, I will not forgive the killer of my father. Sounds familiar, right? Sort of like a cliche storyline. And what it's called in Korean is 불구대천의 원수. 불구대천이라는 사자성어를 하나씩 뜯어서 해석해보면 같은 하늘 아래서 같이 살 수 없는 사람이라는 뜻이 돼요. 우리는 모두 같은 하늘 아래에서 살고 있으니 결국 그런 사람과 같이 살지 않은 방법은 딱 하나. 내가 죽거나 그 사람이 죽거나 둘 중 하나뿐이겠죠. So when you break down the term 불구대천, it translates to two people cannot live under the same sky. So given that we all do live under the same sky, unless we live the planet Earth, it suggests that the only way to not coexist with another person is if you die yourself or if the other person dies first. So 이 이야기가 나오는 중국의 고서에서는 불구대천의 원수를 꼭 부모님의 원수라고 콕 집어서 말하는 건 아니랍니다. 부모, 형제, 친구의 원수 모두 불구대천의 원수라고 하고 있어요. 하지만 아무래도 부모의 원수라는 것이 가장 느낌이 세니까 대표적으로 쓰이고 있는 것 같아요. 그리고 이 이야기의 초점은 원수를 죽이라는 것이 아닙니다. So now, this ancient Chinese book that discusses this term doesn't specifically point out that your enemy needs to be one of your parents. It generalizes to be the nemesis of yourself, and it can be your parents, it can be a sibling, it can be a friend. Anyone can be considered a part of 불구대천의 원수. But naturally, the concept of avenging a parent's death seems to have the most impact and is probably why it's the most common cliche. However, the primary message of this story isn't about revenge or killing one's enemy. So 사실 이 책에서 이야기하고자 하는 것은 부모를 사랑하는 효심입니다. 부모를 죽였으니 그 원한으로 그 사람을 죽여라가 아니라 부모를 사랑하는 마음이 원수를 죽인 만큼 커야 한다가 이야기하고자 하는 핵심입니다. 증오심보다는 효심을 알려주고자 하는 건데 조금 극단적인 경우인 거죠. 그럼 the true essence that the book is trying to convey is the virtue of filial piety and the love for one's parents. So filial piety, maybe not the most common word in English, but love and loyalty towards your parents is what it means. So it's not about killing somebody out of revenge because they took care of your parents, but rather you should love your parents so much that it makes you want to take down their enemy. And it's not about harboring hatred, but instead it's about emphasizing the power and the depth of love. So on that note, let's listen to a related song, Dance with My Father by Luther Vandross. We'll be back.